Chief Minister Nefirio আৰু Japanese Ambassador Hiroshi Suzuki মিলিকে Kohima Peace Memorial inaugurate কৰিছে আৰু Eco Park নিমিত্তে Foundation Stone ঢালিছে। Nagaland Cricket Association পৰা আয়োজন কৰা Senior Men's Inter-District Tournament के जम्मू के दिमा टीम পৰা জিতিছে। দুই মহিনা হি নহৈ কিনা সাপোর্ট वापस लो ওপৰ MLA ধৰমপাল গন্দাৰ পৰা কৈছে কি নিজৰ লগা ৰেসপেক্ট নিমিত্তে ইটো ফেছলা লৈছে। ইণ্ডিয়াৰ ৱেষ্ট থকা মানুহখানটো আৰব নিশনা আৰু ইষ্ট ফালে থকা মানুহখানটো চাইনিজ নিশনা দেখি কৈ কিনা ইণ্ডিয়ান ওভাৰসিজ কংগ্ৰেছ চেয়াৰমেন স্যাম পিট্ৰোডা পৰা নতুন কন্ট্ৰভাৰ্সিজ ক্ৰিয়েট কৰিছে। Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma para Indian Overseas Congress Chairman Sam Pitroda laga statement ki ninda kuri kina X te post kurisha. Hello viewers, apni sabke swagat karse NLTV News Now te. Moi Ashnela Tatamai Sailowo ajlaga khobor. Chief Minister Nefirio আৰু Japanese Ambassador Hiroshi Suzuki মিলিকিনা Wednesday দিন Kohima Peace Memorial inaugurate কৰিছে আৰু Eco Park নিমিত্তে Foundation Stone ঢালিছে। Opposite Capital Cultural Hallতে ৰিঅ' পৰা কৈছে কি নাগাখাণ্ড সদায় জাপানীজ মানুহখাণ্ড লগত ক্ল'জ কানেকশ্যন একটা মেহসুস কৰিছে আৰু আজিকালি ছ'চাইটিতে খাস কৰি কিনা জৱান মানুহখাণ্ড মজত Japanese culture laga bishi influence ahi ase. Hiroshi Brabi kushi ki Japanese manukant nimide World War II de laga sobse khatara battle Nishna Battle of Kohima do Battle of Imphal logot yad kore. Inauguration piche de Rio aru Suzuki to War Cemetery de jai kina floral tribute dishe. Today is a very important milestone in the narration of Naga-Japan partnership, as ours was an association that started under a cloud of conflict, but has today matured into an advocating peace and brotherhood of humanity. And this message is embodied by the Kohima Peace Memorial, which has just been inaugurated, and also the stone laid by the people of the state in the memory of our friendship. Personally visited the Peace Memorial in Hiroshima. I saw at close quarters the history of war and violence, pain and suffering that war brings to everyone. It is these bitter experiences that have made us realize the importance of propagating peace around the world. We Nagas have always felt a very close connection to the Japanese people, and in recent times we are witnessing the increasing influence of Japanese culture in our society, especially among the youth. I personally have always admired Japan for its perseverance, industriousness, and Japan has shown the world what can be achieved through dedication. 80 years ago, this peaceful and beautiful land of Nagaland became all of a sudden engulfed in the ravages of war between the Japanese forces and the British Commonwealth forces. For the Japanese people, the Battle of Kohima is remembered along with the Battle of Imphal as one of the most disastrous battles in the World War II. In this milestone year of the 80th anniversary of the Battle of Kohima, I feel deeply honored to witness the inauguration of the Kohima Peace Memorial. This monument enables us to stand here in solemn silence and offer our most sincere prayers to all the victims of the battle. I extend my deepest sympathy and heartfelt condolences to the people of Nagaland
who had to endure indescribable sufferings brought forth by the battle. UPSC Civil Service Examination Day 915 rank ba Chuba Lemba B Chang Nimite St. John Higher Secondary School Tringsan pra Wednesday din felicitation ceremony Ayujan Krisha. Ceremony day 29 Assam Rifles Commanding Officer Brigadier Vikram Singh Tringsan SDO Civil Sentilong Ozokum guest Takisha. Brigadier Saint Pra program te Kothakura Homoy Chuba Lemba ke tai laga jit nimite badai dishe school student can't be nijor logot ki facility ase edu ke pura istemal kurikina jit pabole encourage kurishe enika program ayojan kuri dia nimite Chuba pra institution aro teaching faculty kan ke dhanyabad dishe edu logot jawant manukant laga piche Modu aro drug abuse bishi hua opor diyan dikina student khan itu para dur thakibole Chuba para kusha. Respected our case, Brigadier Vikram Singh, Commander of 7th Sector, Assam Rifle. Respected Colonel Nilesh Bharadwaj, Commandant 29 Assam Rifle. Respected Shri Sentilong, Civil STO, Tringsan Headquarters. Respected School Board of St. John's School. And my deepest appreciation and respect to our father, Reverend Father C.V. George, Principal, along with the Vice Principal. And my deepest appreciation today, I want to say my deepest respect and appreciation to the teachers of St. John Higher Secondary School. I am what I am today. It's because of the teachers who have taught me about life lessons and the lessons that I've had learned from this institution. I am very happy to come back today as an alumni of St. John Higher Secondary School today. And it's always an honor and a blessing when one student from St. John Higher Secondary School achieves some things in life. I still remember the school anthem. I still remember our motto, let your light shine. And today I'm not saying that I have shined so bright, but I'm like one of the candles. I have come here today to say that in my own small capacities and in my own small ways, I have light up my candle. And today as I look at so many students, I find that there are hopes and there are aspirations that one day so many school students from this school will go on to become leaders and the futures of this state of Nagaland and the country that we are trying to achieve. I would like to tell my student friends that by 2047, PWD Housing and Mechanical Engineering Minister P. Bashang Mongbak Chang participated in District Hospital Twingsangde Thaka sub patients logot visitation Kurusha. Hospital the specialists are essential staff Nathaka Kant Oporbi discuss Kurishi visitation Kura Homoy. Center for Development Initiatives Kohima para Tuesday din networking program with local bodies Kuikina program ekta ayojan Kurishi Lota Hohoki Keziki Colony de Kohima Municipal Council Vitamin Angel Naga Bazar Youth Organization Keziki Youth Organization Aro MSW Interns Nishna local bodies kant idu program te hissa lisha CDI Kohima Coordinator Sister Ring Sipra CDI Kohima Opor Comprehensive Presentation Dikina CDI Laga Impact or Significance Opor Kutha Kurisha. Nagaland Cricket Association pra आयोजन करा Senior Men's Inter-District Tournament के चुमुकेदिमा team pra जितिशे Sovima Cricket Stadium चुमुकेदिमा ते April 23 pra May 1 तक आयोजन करा tournament ते final match to Newland aro चुमुकेदिमा मौजूद खेलिशे Youth Resources and Sports Director pra closing ceremony के grace करिशे
Sovima Cricket Stadium Day from 25th of April to 7th May ido senior men's inter-district tournament thakishe aro aji final 7th of May de khilishe aro yade final match de Jumugitima aro Newland district khiligina idu final match to Jumugitima bra idu tournament do chitishe tournament do 14 days la takishe aro sob eta closing ceremony bi luishi aro sob program phalbra kotomushi Independent candidate bra support withdraw kurikina Haryana de BJP nimide dangor nuksan hushe. Dreamanahi nawikina support wapas law opor MLA Narampal Gondar bra kushiki taikan ke state logot jura khas meeting kan ki loi bi namati aro nijor laga respect nimide itu faisla lushe. Gondar kushiki tai iku minister laga post kane bhabanai. एक दादरी से माननीय विधायक सोमवीर जी, एक कुंडी से माननीय विधायक श्री रणधीर गोलन जी, एक मैं, तीन लोग थे, तीनों ने कॉन्फ्रेंस कर। आप देख रहे हैं इलेक्शन का समय आ रहा है, पूरे जोरों पे इलेक्शन है। हम सरकार के साथ बिल्कुल मन से खड़े थे। तो अब जैसे इलेक्शन आए 2 महीने हो गए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी जैसे चुनाव प्रचार कर रहे, अच्छी बात है, सभी ने करना चाहिए। तो हमें महसूस होया भाई नीलो खेड़ी हल्के में जब प्रोग्राम था हम सरकार के साथ, तो वहाँ किसी भी उसमें जैसे नीलो खेड़ी प्रोग्राम करा, त्रोड़ी करा और निस्संग में करा, तो हमें कोई वहाँ सूचना ही नहीं दी कि भी आप भी आओ, तो आपको कैसा लगेगा। हमें तो महसूस हो रहा था हम तो चलो कोई बात नहीं भाई, नहीं करे कोई बात नहीं। तो जो जनता मेरे को बनाया था मेरे को, और जिस टाइम बनने के बाद श्री मनोहर लाल जी खट्टर का फोन आया था भाई हमारा साथ दो। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, जनता से मैं पूछ लेता हूँ। जनता ने हाँ कर दी, भी काम करवाने हैं कोई बात नहीं। तो हम एकदम से चले गए बगैर शर्त के। शर्त ये थी भी काम करवावे हम। तो अब पब्लिक बोली भी तेरे को क्यों नहीं बुलाया। मैं कहा जी पता नहीं क्यों नहीं बुलाया। लोग इसमें तो मारी बेइज्जती है, भाई इसको छोड़ दे। मैंने कहा जी एक बार यूँ करना छोड़ दे, जब तेरे को बुलाया ही नहीं। तो पब्लिक के आदेश थे, ना ऐसी ना सोचती, ना हमें मंत्री पद चाहिए था, हमें तो काम से मतलब था। मेरी कोई सोच नहीं थी। हम तो भगवान ने इतना बड़ा पब्लिक नहीं, लोग हल्के की पब्लिक भगवान रूपी हुई, इतना ये मान सम्मान दे दिया। इसी में Indian Overseas Congress Chairman Sam Pitroda pra statement dikina aro ekbar nutun controversy create kurishe. Ekta interview dia te desh laga diversity opor kotha kura homoy Sam pra kuishi ki India do 75 sal khushi para sob mano iki logot milli kina survive kurishe. Chutu moto jang ke chari kina India nishna diverse desh ekta iki logot milli kina rakhibule parishe kuishe. Sam pratai kwa kotha laga madlab bujabole kushish kuria kina kuishi ki India de west te thaka manu khandu Arab nishna dikhi, north te thaka khandu white ar east phale thaka khandu Chinese nishna dikhe kuishe. Sam laga itu kotha pra desh laga janta khant mojot kushi napa olaishi aro ruling BJP khant pra bi Sam ke itu opor bishi hamla kuri ase. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma pra Indian Overseas Congress Chairman Sam Pitroda laga statement ke ninda kurigina X te post kurishe. Sam pra Sharma pra X te post kurigina kuishi ki desh to diverse desh ase, sob mano alag alag dikhibole pare kintu sob mano ekta hi ase. Nijor laga desh kone alop tu buji lobi kui kina Sharma pra post kuri kina kuishe.
आप MP Sanjay Singh pra Wednesday din kuishi ki Indian Overseas Congress Chairman Sam Pitroda laga statement ki India Alliance laga leader kunt pra support na kore. Ito logot Prime Minister Narendra Modi hi Dalit Nishna choto class khan logot partiality creep mano ase kushe. So viewers, ite hane imani news ase aru updates janibole karne saite kibi Nagaland TV.